Hello, my dear friends. Hello, my dear listeners. How are you all? I hope that we are doing our best to serve our duties with utmost honesty and love. And in this sadhana, we are going to be successful with the blessings from our parents, with the kripa from our Guru, and as per the will of Almighty. So, with this good wish, let's proceed further with our journey through the life of our master Sri Ramakrishna Paramhansa Dev. So today we are going to know another character, or rather say a um, very very bright jewel or spiritual jewel from his disciple fraternity, right? So today we are going to know Joginda Nath. So let's proceed. About the year 1882, another young man of surpassing religious merit found his heaven of peace at the feet of Sri Ramakrishna. This was Jogindranath, the eldest son of Nabin Chandra Rai Chaudhuri, who came of an aristocratic Brahmin family of Dakshineshwar and was a man of the orthodox type. He owned very little property, and his only hope lay in his promising son, Jogin, who might one day be able to shoulder the responsibilities of his father. Jogin developed a religious tendency very early in life. Even when he was a child of 5, he was often overwhelmed by strange feelings. In the midst of play, a serious thought would suddenly cloud his face and he would lose all interest in the sport. He would withdraw into a quiet corner and, looking at the sky, think, "Where am I? Certainly, I don't belong here. These are not my playmates. I have other friends and companions. I must have come from one of those stars. But which one? I don't know. And why am I here if I belong to another world? Is this all a dream?" Thoughts like this would trouble him, and he would be seized with a hankering of familiar regions. As he grew up, however, these boyish imaginations gradually left him. He evinced particular zeal in worship, often spending 2 or 3 hours daily in meditation. He was reading in a missionary school but liked sacred books better than his textbooks. He was still in high school when he met Sri Ramakrishna. Jogin used to visit the garden of Rani Rashmani. One evening he found that a large concourse of men had gathered in and about a certain room in that garden and were listening to something within with rapt attention. He had heard that an eccentric Brahmin who had formerly been a priest in that temple lived there. Jogin was curious to know what was going on and drawing near the door listened attentively. From the first few words that fell on his ears, he understood that he whom local opinion nicknamed the mad priest was talking in simple and homely language. He was explaining the philosophy of love. Jogin was caught in the spell of the words and stood transfixed. When the meeting dispersed, Jogin went home, saying to himself, "This man must be a saint who has seen God. People do not understand this and therefore they laugh at him. How else can one account for such words of devotion, such divine love, and such ecstasy in the name of God? However, let me watch him more closely." The next day, he went straight to Sri Ramakrishna,
who was glad to learn who he was. He said, "Well, you come of a family which is well known to me. Formerly, I often went to your house to hear the Bhagavata and other scriptures." He mentioned some elderly members who were very kind to him and said, "It is well that we have come to know each other now. You must come often. You are born in a noble family and are possessed of many characteristics of spiritual greatness. You will easily advance on this path." Jogin was deeply impressed by the master's kind treatment and visited him daily. He kept this a secret from his parents, for they shared the common belief about the master. To throw them off the scent, he used to collect choice flowers for his father's worship. This contact with Sri Ramakrishna brought about a revolution in his ideas. The attainment of God became the sole object of his life. Though he knew that his academic studies would be of ultimate financial value to his family, yet he would not give his attention to the world. For he had learned from Sri Ramakrishna that through the renunciation of lust and wealth alone lay the path to the realization of God. At first, he tried to reconcile both God and Mammon. When unsuccessful, he gave up the attempt. He resolved not to marry. He would seek a job away from home and thus help the family. This arrangement he thought would enable him to pass most of his time in prayer and meditation. Thus determined, he said one day to his father, "It is useless for me to go to school anymore. Rather, I shall try to secure an appointment in some office. With your permission, I shall go to my uncle at Kanpur and try for a post." His father acquiesced and sent him there. But Jogin could not secure an appointment. So he spent most of his time in prayer and meditation. His absent mindedness alarmed his uncle, who wrote to Jogin's father urging him to give his son in marriage. Nabin Chandra thought that to be the wise thing to do and made arrangements for the marriage without telling Jogin, lest he runs away. Nabin had learned this from a former experience. He then wrote to his brother in law to send Jogin home on the pretext of his mother's illness. With an anxious heart, Jogin came home only to find everybody jubilant over his coming marriage. He was shocked. He told his father plainly that he was opposed to marriage. His father tried to pursue him, but he remained obdurate. Obdurate. But he remained obdurate. Nabin was in a awkward position, for he had given his word to the bride's father. It would be utterly disgraceful to withdraw now. At last, Jogin's mother came and, with tears in her eyes, implored her son to marry and save his father's reputation. Even if you are unwilling, are Even if you are unwilling, marry for my sake, dear, she said. The mother's passionate appeal undermined the son's firm resolution. Jogin bowed his head before the decree of fate and was married. So, my dear friends, today I'm stopping here with lots and lots of mispronunciation, and I hope that those mispronunciations
will not be uh, hindrance for they will not be the hindrance to understand the nectar of this life journey which we are having together, right? And so let's proceed with Bangla অনুবাদ। তো আজ আমরা শুরু করেছি একটা নতুন অধ্যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী, যেটা আমরা পড়ছি বেশ কয়েক বছরই হয়ে গেল, তাই না? তো আজ আমরা শুরু করেছি যোগীন্দ্রনাথের অধ্যায়, এবং আমরা জানতে পেরেছি যে 1882 সাল নাগাদ রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তার দেখা হয়, এবং তিনি ছিলেন দক্ষিণেশ্বরেরই একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, যে এমন একটি ব্রাহ্মণ পরিবার যে ব্রাহ্মণ পরিবারটি খুব গোঁড়া ছিল, এবং তার পিতার নাম ছিল নবীনচন্দ্র রায়চৌধুরী। আর ছোটোবেলা থেকেই তিনি আধ্যাত্মিকভাবে মানে একটু অন্য ধাঁচের মানুষ ছিলেন, আধ্যাত্মিকভাবে হয়তো অন্যদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। তার বাবা ছাপোষা মানুষ বলবো, বা এরকম বলতে পারি যে তার কাছে বেশি টাকা পয়সা তো ছিল না, তাই জন্য তিনি ভাবতেন যে ছেলে আমার বড় হবে, আমার একটু আমার সঙ্গে আমার দায়িত্ব খানিকটা ভাগ করে নেবে, এই জিনিসটা তার মধ্যে ছিল। তো যাই হোক, আমাদের যে যোগীন্দ্রনাথ বা যোগিন বলে যাকে বেশি আমরা জানি, তো যোগিন ছোটোবেলা থেকে এটা ভাবতেন যে উনি যেন মানে নিজের জায়গায় নেই, স্বধামে নেই। উনি ছোটোবেলাতে খেলতে খেলতে হঠাৎ করে তার মনে হতো যে এমা, এরা তো আমার খেলার সাথী নয়, আমি অন্য কোথাকার, আমি হয়তো ওই তারাদের মধ্যে থেকে কোথা থেকে এসেছি, তাহলে আমি এখানে কেন? এগুলো সবই কি স্বপ্ন? তো যাই হোক, এই সমস্ত ভাবতেই ছোট্ট যোগিন আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে। এই ছোট্ট যোগিন যখন শুধুমাত্র বছর 5 ছিলেন, তখনই কিন্তু সেই অনেকক্ষণ ধরে ধ্যানে বসতেন, কারণ তার এগুলো ভালো লাগতো। তো এইভাবেই চলছে বড় হয়ে বেড়ে উঠছে আমাদের যোগিন, ছোট্ট যোগিন। এবং তখন তিনি হাই স্কুলে চলে এসেছেন, তার হাই স্কুল শেষ হয়নি। সেই সময় কিন্তু হাই স্কুল পাস করাও অনেক বড় ব্যাপার ছিল। তো যোগিন রামকৃষ্ণ রানী রাসমণির যে বাগান, সেখানে যেতেন। তো একদিন দেখেন অনেকগুলো মানুষ শোভাযাত্রার মতোই বলা যায় যে একটা ঘরের দিকে যাচ্ছে, এবং সেখানে গিয়ে তিনি শুনতে পান কিছু শব্দ, এবং তিনি বুঝতে পারেন যে এটা সেই ব্যক্তি যে এখানকার আগে পুরোহিত ছিলেন, এবং যাকে সাধারণ মানুষ বলে খ্যাপা, পাগলা ঠাকুর তাই না? পাগলা ঠাকুর বলেন। তো ওনার কয়েকটা শব্দ শুনেই এই যোগিন উনি বুঝতে পারেন এই নিশ্চয়ই খুব বড় থাকের, মানে কি বলবো, মহাত্মা। ইনি নিশ্চয়ই মহাত্মা, ইনি নিশ্চয়ই ভগবানকে দেখেছেন, নইলে এত ভালোবাসা ঢেলে এত কাতরতার সঙ্গে কেউ ভগবানের নাম নেয় না, এত মাধুর্যে কেউ উঠতে পারে না, ভগবানের নামে এমন কেউ মাতোয়ারা হয়ে যেতে পারে না। সেই ছোট্ট যোগিন কিন্তু এটা বুঝে যায়, এবং উনি বোঝেন যে অন্যরা, সাধারণ মানুষ তো ভগবান দেখেননি, ইনি দেখেছেন, তাই তারা বোঝে না। আর তাই ঠাকুরের প্রত্যেকটা শব্দে এত ভগবানের প্রতি ভালোবাসা প্রত্যেক মুহূর্তে ঝরে পড়ে। তো যাই হোক, তিনি তিনি বলেন যে আমি আরও দেখবো ওনাকে, কাছ থেকে দেখার দরকার। তো তিনি সেই সিদ্ধান্ত নেন, এবং পরের দিনকে একদম সোজাসুজি না রামকৃষ্ণদেবের কাছে চলে যান। রামকৃষ্ণদেব বলেন যে হ্যাঁ, আমি তোমার বাড়ির লোকেদের চিনি, তারা খুব ভালো, তাদের কাছে আমি ভগবত শুনেছি, আরও অনেক পুরাণ কথা শুনেছি, এবং কিছু বড় বড় মানে কি বলবো, বয়স্ক, তাদেরই পরিবারের কিছু বয়স্ক মানুষেরও নাম বলেন, এবং তিনি যোগিনকে বলেন যে তুমি এখানে এসো, কিন্তু কেমন রোজ, তুমি কিন্তু আধ্যাত্মিক দিকে অনেক দূর এগোতে পারবে। তো যাই হোক, এত সুন্দর বচন শুনে যোগিন কিন্তু খুব খুশি হয়, এবং তা রোজ যেতে থাকেন। এবং কিন্তু এই কথাটা তিনি তার পিতার থেকে আড়াল করে রাখেন,
এবং তার কারণ তিনি জানতেন যে তার পরিবারের লোকেরাও, তার পিতাও কিন্তু ওই একই সাধারণ মানুষ যা ভাবে, পাগলা ঠাকুর তাই ভাবে। তো তাই জন্য তিনি ফুল চয়ন করতে যেতেন। এই সমস্ত রামকৃষ্ণদেবের সমস্ত কথা তিনি শুনতেন, যা তার চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলেছিল, একদম মানে বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে। এবং ভগবানকে পাওয়াই তার জীবনের একমাত্র গন্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তিনি জানতেন যে তার জন্য যে ওই যে রামকৃষ্ণদেব বলতেন না, চালকলা বাঁধা বিদ্যা, তো সেই রকমই তার পিতার জন্য তার যে পড়াশোনা, সেটার শেষ অন্তিম গন্তব্য হলো যে কিছু পয়সা রোজগার, উপার্জন। তো এই সমস্তই কিন্তু সেই জায়গায় যোগিনের কিন্তু সেই সেটাতে লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য তো তার পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এবং তিনি কেন? কারণ তিনি ঠাকুরের থেকে জানতে পেরেছেন যে ভোগবিলাস না ত্যাগ করলে, কামনা বাসনা না ত্যাগ করলে বাবা ভগবান তো পাওয়া যায় না। তাই জন্য তিনি প্রথম ভাবেন যে একটা কাজ করি, আমি যদি ভগবান আর কামিনী কাঞ্চনকে এক করি, মানে সেই রকমভাবে। কিন্তু যখন তিনি সফল হননি, তখন তিনি ভাবলেন যে না, আমি বিয়ে করব না। আর তারপর নিজের বাবাকে বলেন যে আর পড়াশোনা করে লাভ কি, আমি বরঞ্চ একটা চাকরি খুঁজতে যাই, চাকরি করব। তার পেছনে কারণটা এটাই ছিল যে বাড়ি থেকে যদি দূরে থাকে, চাকরি করে, তাহলে চাকরির সময়টুকুন ছাড়া ভগবত তত্ত্বে, আধ্যাত্মিক এতে সাধনায় অনেক এগিয়ে যেতে পারবে। তো এই জন্য তিনি কানপুরে যেতে চান, এবং কানপুরে গিয়ে কিন্তু তিনি সেখানে সফল হন না, বরঞ্চ তিনি ভগবত চিন্তায় লীন হয়ে যেতে থাকেন, যেটা তার কাকা দেখে খুবই ভয় পেয়ে যান। এবং তখন তিনি তার বাবাকে লেখেন যে এর বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। এবং এর আগেও তিনি বিয়ে থেকে পালিয়েছিলেন বলে যোগিনকে না জানিয়েই তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এবং শেষে বলা হয় যে মায়ের খুব অসুখ, তা সেই দুশ্চিন্তা নিয়ে তো যোগিন বাড়ি পৌঁছয় এবং গিয়ে দেখে যে তার বিয়ের আয়োজন সব শেষ, এবং এবার এক্ষুনি বিয়ে হবে, মানে হয়তো কাল পরশু বিয়ে হয়ে যাবে। তো তখন যোগিনকে বলা হয় যে, তখন যোগিন তার বাবাকে বলে যে না, আমি বিয়ে করব না। তো তখন যোগিনের মা শেষ পর্যন্ত, ওই যে আমাদের সবার খুঁটি বাঁধা মায়ের কাছে, তো যোগিনের মা যখন বলেন যে এই সময় করলে তোর যদি না বিয়ে করতেও ইচ্ছা করে, আমার জন্য কর, বাবার তো সম্মান রয়েছে, এই সময় না বলাটা ঠিক নয়, এই সমস্ত বলাতে যোগিন শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যায়। তো এরপর কি হলো আমরা জেনে নেব, কিন্তু আজ যাবার আগে জেনে নেব, কিন্তু পরের পর্বে জানবো। কিন্তু যাওয়ার আগে বলি, আমাদের এখানে মা শারদার একটা কথা মনে পড়ে গেল, যা লেখা রয়েছে তাই হাসি মুখে সেই কর্তব্যটা করে যাওয়াই তো সবচেয়ে বড় কাজ, তাই না? আমরা ভাবছি আমি এটা চাই ওটা চাই, হয়তো সেটাই আমার বিধির লিখন, তাই জন্য আমি চাইছি এবং সেই অনুযায়ী আমি কাজটা করব। হতে পারে আজ আমি কিছু একটা চাইছি, সেই অনুযায়ী আমি পেলাম না, কিন্তু এই চাওয়ার ফলে আমরা যা জিনিস তৈরি করলাম সেইটাই পরবর্তী ধাপে লাগবে, তাই জন্যই আমরা তৈরি হয়েছি বা হচ্ছি। অত বুঝে লাভ কি? যেমন হাতে লাগলে মা ফুঁ দিয়ে দিলে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যথাটা সেরে গেছে, সেরকমই ভগবানে বিশ্বাস করে এগিয়ে যাওয়াটাই উচিত নয় কি? উচিত তো অনুচিত ছেড়ে দিই, সেটাই বরঞ্চ সবচেয়ে শান্তির। তাহলে আজ আসি, সকলে ভালো থাকবেন। So, my dear friends, today I am stopping here. But before ending this episode, I would like to add one understanding or one realization which I came to, which I realized just now, just completing this episode, that whatever we are asking for, though we are thinking that we are asking for, we are longing for, but all are happening as per the wish, as per the will of Almighty. If it is so, in the context of Ma Sarda, I must say, whatever is there, whatever is written in our fate, let's
serve those duties with utmost honesty and love, because what we are asking and what we are getting, all those are actually preparing us so that we can comfortably step to the next step, or the next step we can take the next step of our life. So with this, be happy, be jolly, tata.